Hello viewers. So இந்த வீடியோல ஒரு parallel resonant circuit நம்ம எப்படி டிசைன் பண்றது for the given specifications. So அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். So here you see this, design a parallel resonant circuit to have a response curve in the figure using 1 millihenry 10 ohm inductor and a current source with an internal resistance of 40 kilo ohm. So this is the spec they given. ஸோ இதுல இருந்து என்னுடைய பேரலல் ரெசோனன்ஸ் சர்க்கியூட்டை நான் டிசைன் பண்ணணும். ஸோ என்னுடைய பேரலல் ரெசோனன்ஸ் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ், சம் சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் தேர். ஸோ இது வந்து என்னுடைய இண்டக்டர் which has the value and I put one capacitor. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து நான் என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இதுல இந்த டேட்டா மட்டும்தான் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. சரிங்களா? ஸோ therefore from the graph it is very simple. Here the peak voltage which is equal to 10 volt and the bandwidth is equal to 2500 hertz and my parallel resonance frequency is equal to 50 hertz. So from that we know the formula bandwidth which is equal to fp divided by qp. So therefore qp which is equal to fp divided by bandwidth. So here it is 50,000 or 50 kilohertz of 50,000 போட்டுக்கிறேன். My bandwidth is equal to 2500. So this 20 cancel. If I simplify this, which is equal to 20. Sir, therefore the overall quality factor of this circuit is equal to 20. சரிங்களா? So இப்போ இதோடைய corresponding XL ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம். XL which is equal to 2 pi fp into L. So therefore 2 pi into 50 into 10 to the power of 3 into the inductance is 1 millihenry, 1 into 10 to the power of minus 3. This term will cancel. So which is equal to 100 into pi, and we know that the value of pi is 3.14. So therefore the value of XL is approximately equal to 314 ohm. So first of all, I want to find out the value of the quality factor of this coil. அப்போ QL ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, which is nothing but XL divided by R. இப்போ XL ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், 314 கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். R ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, it should be 10 from the question itself. So therefore the quality factor of the coil is around 31.4. Okay, I hope it is clear. அப்போ எனக்கு இதோடைய குவாலிட்டி ஃபேக்டர் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ அப்போ இந்த கரஸ்பாண்டிங் சீரியஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்கிறத நான் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போறேன், இந்த மாதிரி பேரலல் காம்பினேஷனா நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணக்குள்ள இங்க கிடைக்கிறது தான் ஆர்பி. திஸ் இஸ் டேக்கன் அஸ் எக்ஸ்பி. அப்போ ஆர்பியோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா, இன் அவர் ப்ரீவியஸ் வீடியோ வி சால்வ் திஸ். மை ஆர்பி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு Q square into RL. Okay, here Q is nothing but the value of the quality factor of the coil, which is equal to 31.4 square into RL. RL oda value which is equal to 10. If I simplify this, இன்னைக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தோம்னா 31.4 square into 10, which is equal to 9859.6. 9859. So this is the value of RP. Okay. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, here they given the source உடைய internal resistance வந்து 40 kilo ohm அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. And we know that the quality factor of the circuit formula என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, which is nothing but RS in parallel with RP divided by
XL. இதுதான் வந்து என்னுடைய குவாலிட்டி ஃபேக்டருக்கான ஃபார்முலா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ். இப்போ குவாலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து ஃப்ரம் த ஃபார்முலா ஐ டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. From equation number 1 we find out the quality factor is equal to 2, which is RS in parallel with the value of RP is 9859.6 divided by XL. Now I want to simplify this in order to get the value of RS. ஸோ அப்போ தேர்ஃபோர் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இது ரெண்டு எனக்கு பேரலல் காம்பினேஷனில் இருக்குது. அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 9859.6 இன்டூ ஆர்எஸ் divided by 9859.6 plus RS into XL. The value of XL is equal to 314. Now I multiply all those things. எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா so I will multiply this value into 314. Okay, and into 20. Overall I take this value to this portion. So therefore it is 619,182,88 plus 6280 RS, which is equal to 9859.6 RS. If I simplify this, 9859.6 minus 6280, I get this value. So 619,182,88 divided by answer, which is equal to, therefore RS, which is equal to 17297. 17297.54. Therefore it is around 17.297 kilo ohm. So this is the value of RS. பட் நம்மளோட ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்னுடைய சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 40 கிலோ ஓம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, எனக்கு குவாலிட்டி ஃபேக்டர் ஃப்ரம் திஸ் கிராஃப் என்னுடைய குவாலிட்டி ஃபேக்டர் ஷுட் பி லிமிடெட் டு 20. ஸோ இந்த 20 வேணும்னா எனக்கு சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் ஷுட் பி ஒன்லி 17.29 கிலோ ஓம், பட் நாட் அ 40 கிலோ ஓம். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அந்த 40 கிலோ ஓமை வந்து 17க்கு நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நான் ரிடக்ஷன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, I go for parallel combination of another resistance. You take this is RS. So I go for one more resistance in parallel with the source resistance, so that the net resistance which is equal to 17.297 kilo ohm வரணும். அப்ப therefore இது எப்படி எழுதலாம், RS into R dash divided by RS plus R dash, இதோடைய வேல்யூ தான் வந்து 17297, இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். And we know that the value of RS which is equal to 40,000, 40 kilo ohm. சரிங்களா, R dash ஓட வேல்யூ தான் எனக்கு தேவை. அப்ப therefore 40,000 plus R dash which is equal to 17,217. If I multiply this, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 40,000 R dash which is equal to 17,297 R dash plus 40,000 into 17,297. So this is the value I get. Now I take this term to the LHS side and I solve. So therefore எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இங்க மல்டிப்ளை ஆயிருக்கிறது 40,000 into 17297 divided by 40,000 minus 17297. If I get this, it is around 3475. So therefore 3475 ohm. So it is 30.47 kilo ohm. So in reality the nearby resistance is 30 kilo ohm.
சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஆர் டேஷ் நான் பேரலா கனெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஆர் டேஷோட வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இதோடைய வேல்யூ வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணணும். Here I want to find out the value of our resonance condition XL, which is equal to XC, and we know that the value of equal to 1 divided by 2 pi f into C, and we know that I want to find out the value of C, which is equal to 1 divided by 2 pi fp into L. So 1 divided by 2 pi into, here the fp value is equal to 50 hertz. So 50 into 10 to the power of 3 into the value of inductance is I think it is 1 millihenry from the figure. So it is 1 into 10 to the power of minus 3. If I simplify this, so 2 pi into 50, the answer inverse, okay. So I made a mistake here. Actually here XL, which is equal to XC, where the value of XC is equal to 1 divided by 2 pi fp into C. So if I take C outside here, XL is present, not L. So therefore, so instead of 1 into 10 to the power of minus 3, the value of XL what we find is around 314. This value should be present here. Okay, so that the value which is equal to shift to 2 pi into 50 into 314. 2 shift to pi into 50 into 314. I take the answer inverse, which is equal to 1.0 into 10 to the power of minus 5. 1.01 into 10 to the power of minus 5 farad. So for the standard value, just what I do means 0.01 into 10 to the power of minus 3 farad, which is equal to 0.01 millifarad. So this is the capacitor what I need. So now I find all those things and I want to find out the value of current source. Here the peak voltage is 10. Okay. And I want to find out the value of total impedance. So here total impedance, which is equal to RS in parallel with RP. So here the source resistance is limited to this value, 17.297 kilo ohm. So therefore 17.297 kilo ohm in parallel with the value of RP, which is equal to 9859. So 9.859 kilo ohm. Okay, so this is the total impedance seen by the source. If I take these values and I simplify, I get the value of 17.297 inverse plus 9.859 inverse. So the answer inverse is equal to 6.279. So I take approximately 6.28 kilo ohm. So now I want to find out the value of current source. I is equal to V divided by ZTP. So therefore 10 divided by 6.28 kilo ohm, which is equal to, so 10 divided by answer, which is equal to 1.59. I take approximately 1.6 milliampere. So that this is my corresponding circuit. The current source is around 1.6 milliampere. In the problem itself given, the internal resistance of the current source is 40 kilo ohm. In order to maintain the quality factor 20, I add one more resistance
in parallel with 40 kilo ohm, which is called R dash, whose value is approximately equal to 30 kilo ohm. And this is the corresponding inductor and capacitor. I mean, inductor value. The resistance of the inductor is 10 ohm, and this is 1 millihenry. Okay, and I find out the value of capacitor is equal to, like, capacitor value 0.01 millifarad. So this is the corresponding designing of the parallel resonance circuit. I hope it is very well clear to you. Thank you.